So good evening students. Today we will see the current affairs analysis dated from 13th September 2023. The first article related to the G20. G20 New Delhi எடுக்கப்பட்ட resolutions. இது ஆல்ரெடி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணாதான் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கக்கூடிய பாயிண்ட்ஸை மட்டும் சொல்லுவோம். G20 மீட்டிங் பீப்புள் நோ 21 கண்ட்ரிஸாக இப்போ சேர்த்துருக்காங்க ஆஃப்ரிக்கன் யூனியன், அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அண்ட் தென் எடுக்கப்பட்ட டிக்ளரேஷன்னா குளோபல் பயோஃபியூல் அலையன்ஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க. குளோபல் பயோஃபியூல் அலையன்ஸ், அப்புறம் எனர்ஜி டிரான்சிஷனை பற்றி பேசியிருக்காங்க. அண்ட் தென் கிளைமேட் சேஞ்ச், அதுக்கு வந்து இஃப் யூ வாண்ட் டு ஸ்டாப் தி கிளைமேட் சேஞ்ச் யூ நீட் டு கோ பை க்ரீனுக்கு போனோம் அப்படின்னா த டிரான்சிஷன் ஷுட் பி மேட். ஸோ டிரான்சிஷனுக்கு வந்து ஒன் இயருக்கு வி நீட் டு ஸ்பெண்ட் மோர் தேன் $4 trillion need to spend. Every year need to 2030 we need to collect a fund of 5.3 trillion amount. So அது வந்து முன்மொழியப்பட்டிருக்கு. And then there should be a reform in the MDB, that is multilateral development banks plus UNSC. அதில் வந்து ரிஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு UNGA 75/1 அப்படின்ற ஒரு ரெசல்யூஷன் வந்து மூவ் பண்ணியிருக்காங்க யூஎன்எஸ்சியோட ரிஃபார்முக்காக. ஸோ இந்தியா பர்மனன்ட் மெம்பராக வர்றதுக்கும் யூஎன்எஸ்சியில் இருக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரக்சரை வந்து சேஞ்சஸ் பண்ணுறதுக்காக தெர் இஸ் அ மூமெண்ட் ஆல்சோ மூவ்ட். சரியா? ஸோ தீஸ் ஆர் த திங்ஸ் ஹேப்பன். அப்புறம் எலிமினேட் ஹங்கர், கிளைமேட் சேஞ்ச். ஸோ தீஸ் ஆர் தி சக்ஸஸ் ஆஃப் தி. அப்புறம் உக்ரைன் வாரை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க. வார் வரக்கூடிய த்ரெட்டை ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கும், கிரெயின் வந்து ரஷ்யாவிலேருந்து அதிகமாக மற்ற நாடுகளுக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கும், உக்ரைன்லேருந்து எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கும் டீல் பண்ணணும் அப்படின்றதையும் வலியுறுத்தியிருக்காங்க. ஸோ தட்ஸ் அபவுட் த டிக்ளரேஷன். இட்ஸ் அ சக்ஸஸ் டிக்ளரேஷன் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. சரியா? ஸோ த நெக்ஸ்ட் ஆர்டிகல் ரிலேட்டட் டு தி இன்ஃப்ளேஷன். ஸோ சிபிஐ இன்ஃப்ளேஷன்ஸ் ஆகஸ்ட் மந்த்துக்கான ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. லாஸ்ட் மந்த் நம்ம பார்த்தோம் 7.44 அப்படின்னா ஜூலை மந்தோடது சில்லறை வர்த்தகம், சில்லறை இன்ஃப்ளேஷன் 7.44 இருந்துச்சு. இப்போ அது வந்து கம்மியாக இருக்குது, 6.83. ஈவன் தோ இட் இஸ் வெரி ஹை. இந்தியாவோட இன்ஃப்ளேஷன் டார்கெட்டிங் வந்து 4 ± 2. ஸோ 6க்கு மேலே இருக்குது. அவர் டார்கெட் இஸ் 6. ஸோ இன்ஃப்ளேஷன் எப்படின்னா there is an increase in the price rise, continuous increase in the price rise of the goods. ஸோ அதை வந்து ரொம்ப அதிகமாகிடுச்சு அப்படின்னா அதுக்கு ரீசன் வந்து டிமாண்ட் புல் இன்ஃப்ளேஷன், மெயின் காஸ் டிமாண்ட் புல் இன்ஃப்ளேஷன், காஸ்ட் புஷ் இன்ஃப்ளேஷன். ஸோ டிமாண்ட் அதிகமாகிறதுனால விலையேறுறது, காஸ்ட் அதிகமாகிறது. அதுக்கான ரீசன் என்ன அப்படின்னா அதிகமான பணப்புழக்கம் வரும்போது ஸோ இட் வில் இன்க்ரீஸ் தி டிமாண்ட். பொருட்களோட டிமாண்ட் அதிகமாக, பணப்புழக்கம் அதிகம். ஸோ மணி சப்ளை ஷுட் பி கண்ட்ரோல்டு. காஸ்ட் புஷ் இன்ஃப்ளேஷன் அப்படின்றப்போ லேபர் சார்ஜஸ், ரா மெட்டீரியல் சார்ஜஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது பொருட்களோட ரேட் ஏறும். ஸோ அதுக்கு பேர் காஸ்ட் புஷ் இன்ஃப்ளேஷன். ஸோ இதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு வி வில் டேக் மெஷர்ஸ், தட் இஸ் கால்ட் அஸ் மானிட்டரி பாலிசி கமிட்டி. ஆர்பிஐ தான் இந்த மெஷர்ஸ் எடுப்பாங்க. 2016 it was constituted, 3 members from RBI and 3 members from the government side. ஸோ இது ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தது தான், திருப்பி நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண விரும்பலை. ஸோ தீஸ் ஆர் த திங்ஸ் ரிலேட்டட் டு தி மானிட்டரி பாலிசி. இவங்க தான் மணி ஃப்ளோவை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுவாங்க. ஸோ மணி இன்ஜெக்ஷன் பண்ணணும். லைக் டிமாண்ட் புழக்கம் இல்லைன்னா டீஃப்ளேஷன் வில் பி கிரியேட்டட், டீஃப்ளேஷன் ட்ரெண்ட் போகும். அப்படின்னா கண்டினியூஸ் ரெடக்ஷன் இன் த மணி. ஸோ த இன்ஃப்ளேஷனரி ட்ரெண்ட்ஸ், தெர் இஸ் இன்க்ரீஸ் இன் ப்ரைஸ் ரைஸ். டீஃப்ளேஷன் அப்படின்னா நெகட்டிவ் கொண்டு வர்றது. ஸோ கீழே இறங்குறதுக்கு பேர் டிஸ்இன்ஃப்ளேஷன் பேர். deflation, this is deflation side, நெகட்டிவ்ல வருது. when we need to rebounce it back, that is called as reflation. ஸோ ஜப்பான் போன்ற கண்ட்ரிஸ் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட்டை வந்து நெகட்டிவ் போடுவாங்க. இது வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறது. சரியா? ஸோ டிஸ்இன்ஃப்ளேஷன் இஸ் குட் ஃபார் யுவர் எக்கானமி. ரொம்ப அதிகமும் இல்லாமல் இன்ஃப்ளேஷன் இஸ் மோரார்லெஸ் இருக்கணும், ரொம்ப இல்லைன்னாலும் எக்கனாமி வந்து க்ரோ ஆகாது. ஸோ தட்ஸ் வை இட் இஸ் இம்பார்ட்டண்ட். அப்புறம் இதை மெஷர் பண்ணுற வி ஹேவிங் சிபிஐ இன்ஃப்ளேஷன் அண்ட் WPI இன்ஃப்ளேஷன், ஹோல்சேல் ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸ், கன்சியூமர் ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸ். சில்லறை பீப்புள் யூஸ் பண்ணக்கூடிய கூட்ஸ் எல்லாமே வந்து இதில் வரும்.
So here it will be measured goods and services will be calculated. The primary articles weightage is equal to 100 base year 2000. So you can see on the chart, show the chart. ஸோ இந்த டேட்டாவை ரிலீஸ் பண்ணுறது வந்து என்எஸ்ஓ, முன்னாடி சென்ட்ரல் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் ஆர்கனைசேஷன், இப்போ அதை என்எஸ்ஓன்னு கம்பைன் பண்ணிட்டாங்க. நெக்ஸ்ட் 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 ஸோ யூ கேன் சி அந்த இமேஜ் ஸோ சிபிஐ பொறுத்த வரைக்கும் கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் கிட்டத்தட்ட 4488 பொருட்கள் அந்த பாஸ்கெட்டுக்குள்ளாடி இருக்கும். அர்பன் சிபிஐ அர்பன் இருக்குது, சிபிஐ ரூரல் இருக்குது, சிபிஐ இண்டஸ்ட்ரியல் ஒர்க்கர்ஸ், லேபர் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் லேபர் பியூரோ வந்து அதை எடுக்கிறாங்க. லேபர் பியூரோ தான் அந்த டேட்டாவை எடுப்பாங்க. டபிள்யூபிஏ பொறுத்த வரைக்கும் ஹோல்சேல் ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸ். ஸோ இட்ஸ் ஒன்லி ஃபார் குட்ஸ், இண்டஸ்ட்ரியல் ப்ராடக்ட் மட்டும்தான். ஸோ இண்டஸ்ட்ரியிலேருந்து பொருட்கள் வந்து சந்தைக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி, கன்சியூமர்ஸ் கையில் வர்றதுக்கு முன்னாடி அதோட விலைவாசியை தீர்மானிக்கிறது. 697 ஐட்டம்ஸ். ஏன்னா இது இட்ஸ் ரிலேட்டட் டு தி ஹோல்சேல் மார்க்கெட். ஒன்லி கூட்ஸ் வில் பி கால்குலேட்டட், சர்வீசஸ் அங்கே இருக்காது. ஏன்னா சில்லறை வர்த்தகத்தில் சர்வீசஸ் இருக்கும். சிபிஐ இன்ஃப்ளேஷனோட பேஸ் இயர் வந்துட்டு 2012, இது வந்து 2017. 2011-12. ஸோ இது இம்பார்ட்டன்ட். அப்புறம் இதோட டேட்டாவை ரிலீஸ் பண்ணுறது வந்துட்டு எக்கனாமிக் அட்வைசர், ஆஃபீஸ் ஆஃப் எக்கனாமிக் அட்வைசர் டு தி மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஃபினான்ஸ், மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் காமர்ஸ் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ். அவங்க தான் இந்த டேட்டாவை ரிலீஸ் பண்ணுறது. ஸோ தீஸ் ஆர் த திங்ஸ் ஆர் இம்பார்ட்டன்ட். இதில் கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க. சிபி இன்ஃப்ளேஷன் என்ன, டபிள்யூபி இன்ஃப்ளேஷன் டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படின்றத வச்சு கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம். ஸோ தட்ஸ் ஆல் அபவுட் திஸ் ஆர்டிகிள். நவ் we will move on to the next article that is called a national disaster. ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் வந்துட்டு டிசாஸ்டர் கேட்டகரியில் அவங்க ஸ்டேட் வந்து பாதிக்கப்பட்டிருக்கு டிசாஸ்டர் கேட்டகரியில். ஸோ அதை வந்து நேஷ்னல் டிசாஸ்டர் அனௌன்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு கிட்டத்தட்ட 10,000 கோடிக்கு அதிகமான அசர்ட்ஸ் வந்து லாஸ் ஆகிருக்குன்றதுனால நேஷ்னல் டிசாஸ்டர் அப்படின்ற டேகை வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. தட்ஸ் வை இட்ஸ் கேம் இன் நியூஸ். நேஷ்னல் டிசாஸ்டர் அப்படின்னா டிசாஸ்டருக்கு தெர் இஸ் அ டெஃபினிஷன் அண்டர் தி நேஷ்னல் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் ஆக்ட், இல்லைனா டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் ஆக்ட் 2005. தெர் இஸ் அன் ஆக்ட். ஸோ அந்த ஆக்டை பொறுத்த வரைக்கும் டிசாஸ்டர் அப்படின்னா கேட்டஸ்ட்ரோஃப், calamity, natural calamity, mishap, calamity or grave occurrence of any area. Natural இருக்கலாம், ஆர்டிஃபிஷியலாகவும் இருக்கலாம், by accidental also, by human made. Artificial and human made, accidental or anyhow. So there is a disaster is happening that cause a substantial loss to the human beings. இல்லைனா ஹியூமன் சஃபரிங்ஸை க்ரியேட் பண்ணுறது. ஹியூமன் லாஸ் மட்டும் இல்லை, ஹியூமன் சஃபரிங்ஸ், தட் இஸ் வல்னரபிள் செக்ஷன்ஸ் அப்படின்றப்போ இட் கேன் பி நேம்ட் அஸ் டிசாஸ்டர். ஸோ இதை வந்து டிசாஸ்டர் அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ வி ஹேவிங் நேஷ்னல் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் ஆக்ட். ஸோ அதன் அடிப்படையில் தான் இந்த டெஃபினிஷன் டிசாஸ்டருக்கு. ஸோ இதில் நேஷ்னல் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் ஆக்டில் வி கிரியேட்டட் நேஷ்னல் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் அத்தாரிட்டி அண்டர் தி ஹெடட் பை பிரைம் மினிஸ்டர் அண்ட் ஹோம் மினிஸ்டர் இஸ் தி மெயின் டிசிஷன் மேக்கிங் கேட்டகரியில் இருப்பாங்க. ஸோ மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹோம் அஃபேர்ஸ் கீழே வரும், ஹெடட் பை பிரைம் மினிஸ்டர். அது மாதிரி ஸ்டேட் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் ஆக்ட் இருக்குது. ஸ்டேட் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் அத்தாரிட்டி ஆக்ட் இல்லை, ஸ்டேட் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் அத்தாரிட்டி ஆல்சோ கிரியேட்டட் அண்டர் திஸ், ஹெடட் பை சிஎம். அப்புறம் தெர் இஸ் அ ஸ்டேட் டிசாஸ்டர் ஸ்டேட் டிசாஸ்டர் ரிலீஃப் ஃபோர்ஸ் ஒன்று இருக்குது, எஸ்டிஆர்எஃப். அது மாதிரி என்டிஆர்எஃப் இருக்குது. இது வந்து பாதிக்கப்பட்ட ஸ்டேட்ஸ் வந்து உடனே அவங்களோட ஃபோர்ஸை வந்து பயன்படுத்திக்கலாம். தெர் இஸ் அ நேஷ்னல் டிசாஸ்டர் ரிலீஃப் ஃபண்ட் ஆல்சோ தேர் அண்ட் ஸ்டேட் டிசாஸ்டர் ரிலீஃப் ஃபண்ட் ஆல்சோ தேர். நேஷ்னல் டிசாஸ்டர் ஃபண்டில் இருக்கக்கூடிய பணம் வந்து கிட்டத்தட்ட ஸ்டேட் டிசாஸ்டர் ஃபண்டை பொறுத்த வரைக்கும் 75% அலோகேஷன் ஃப்ரம் தி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அண்ட் மீதி 25% வில் பி அலாட்டட் பை தி ஸ்டேட் கவர்மெண்ட். என்டிஆர்எஃப்லேருந்து ஃபண்டு வரும், நேஷ்னல் டிசாஸ்டர் ரிலீஃப் ஃபண்டும் வரும். இதை மெயினாக கண்காணிக்கிறது இந்த மினிஸ்ட்ரி வந்து மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹோம் அஃபேர்ஸ் கீழே வரும். சரியா? ஸோ தட்ஸ் ஆல். ஸோ தீஸ் ஆர் த திங்ஸ் யூ பீப்புள் நீட் டு நோட். டிசாஸ்டருக்கு டெஃபினிஷன், அந்த டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் அத்தாரிட்டி அப்படின்னா என்னது, நேஷ்னல் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் ஆக்ட் அப்படின்னா டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் ஆக்ட் 2005. ஸோ இதெல்லாம் படிச்சுக்கோங்க, வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் யுவர் எக்ஸாமினேஷன். த நெக்ஸ்ட் ஆர்டிகல் ரிலேட்டட் டு தி மெகாலித்திக் டோலமைன். ஸோ show the image.
மூடி பீட்ரி அப்படின்ற பிளேஸ் இன் கர்நாடகா. தட்ஸ் அ பிளேஸ். அதில் கன்னட தக்ஷிணா அப்படின்ற இடத்துல ஒரு டோலமைன்ஸ் அப்படின்னா நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய இந்த கல்லுகள். ஸோ மெகாலித்திக் ஸ்ட்ரக்சர் 700லேருந்து 800 பிசி அந்த டைம் பீரியடில் உருவாக்கப்பட்டது. அது எதுக்கு அப்படின்னா மனிதர்களை அடக்கம் பண்ணிட்டு வரி பண்ணிட்டு அது மேலே ஒரு நினைவு சின்னமாக வைக்கிறது தான் இந்த மெகாலித்திக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ். இது வந்து தமிழ்நாடு, மேகாலயா, கேரளா, சதர்ன் இந்தியாவில் இது ரொம்ப ஃபேமஸ். ஸோ இந்த ஏரியாஸில் வந்து இப்போ எக்ஸவேஷன் பண்ணியிருக்காங்க. அதில் வந்து சின்ன சின்ன ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ் வந்து ஃபிகரின்ஸ் கிடச்சிருக்கு. இந்த இமேஜில் நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய ஃபிகரின்ஸ் தான் ஹார்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர். 8 ஃபிகரின்ஸ் கிடச்சிருக்கு. சின்ன சின்ன கைவினை பொருட்கள் மாதிரி ஃபிகரின்ஸ். 2 கவ் பொவைன்ஸ், சின்ன மாடோட இமேஜ். அது மாதிரி மதர் காடஸோட இமேஜ். அப்புறம் 2 பீகாக்ஸ், எ ஹார்ஸ், அப்புறம் ஹேண்ட் ஆஃப் மதர் காடஸ். ஸோ இதெல்லாம் தனித்தனியாக எடுத்திருக்காங்க. தட்ஸ் வை இட் கேம் இன் நியூஸ். ஸோ இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ ஆல்ரெடி ஹரப்பன் சிவிலைசேஷன்லேயே நம்ம எல்லாம் படிச்சிட்டோம். இண்டஸ் வேலி, ஸோ என்னென்ன மாதிரியான சைட்ஸ் இருந்துச்சு, ஸோ இந்த மாதிரி ஃபிகர்ஸ் பயன்படுத்தினாங்க. அதே ரிலேட்டட் தான் இங்கே எடுத்திருக்காங்க. தட்ஸ் வை இட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் யர் எக்ஸாமினேஷன். மெகாலித்திக் ஸ்ட்ரக்சர்னா என்னென்னு படிச்சுக்கோங்க. தட்ஸ் ஆல். த நெக்ஸ்ட் ஆர்டிகல் ரிலேட்டட் டு தி மொராக்கோவில் நடந்த மொராக்கோ எர்த்குவேக். அது மாதிரி லிபியாலேயும் தெர் இஸ் அ ஹியூஜ் நேச்சுரல் டிசாஸ்டர். ஃப்ளட்டுனால அங்கே டேம்ஸ் எல்லாம் கொலாப்ஸ் ஆகி கிட்டத்தட்ட 10,000 பேர் மிஸ்ஸிங் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. 2,000 பேருக்கு மேலே இறந்து போயிட்டாங்க. ஸோ இதை பொறுத்த வரைக்கும் எர்த்குவேக் மோர் தேன் 2,000க்கு மேலே பீப்புள் இது வரைக்கும் இறந்த சடலங்கள் எடுத்திருக்காங்க. ஸோ இதுக்கான ரீசன், ஜியோகிராஃபிக்கல் ரீசன் வி நீட் டு ஸ்டடி. எர்த்குவேக்னா தெரியும்ல, செஸ்மிசிட்டி. ஸோ தேர் வில் பி an epicenter ஃபோக்கஸ் பாயிண்ட். ஸோ அப்புறம் இங்கே பி வேவ்ஸ் வந்து இங்கே போவோம், எஸ் வேவ்ஸ் வந்து இங்கே மூவ் ஆகும். சரியா? சாரி, P waves and S waves will move here, surface waves moves outside. That is secondary waves. Primary waves வந்து உள்ளாடி. அது மாதிரி எர்த்குவேக்கை பொறுத்த வரைக்கும் லைக் எங்கே உருவாகும்னா மெயின்லி இன் தி டெக்டானிக் பிளேட்ஸ் ஏரியா, கன்வர்ஜிங் பிளேட் ஏரியா, டைவர்ஜிங் பிளேட் ஏரியா. ஸோ இந்த ஏரியாஸில் தான் வரும். ஸோ இந்த மொராக்கோ எர்த்குவேக்கை பொறுத்த வரைக்கும் இட்ஸ் இன் கன்வர்ஜிங் பிளேட். ஆஃப்ரிக்கன் பிளேட்டும் யூரேஷியன் பிளேட்டும் கொலைட் ஆகக்கூடிய பகுதி. ஸோ இந்தியா பிளேட்டும் யூரேஷியன் பிளேட்டும் கொலைட் ஆகிற மாதிரி போத் ஆர் கான்டினென்டல் பிளேட்ஸ் கொலைட் ஆகக்கூடிய இடத்துல அட்லஸ் மவுண்டன் இஸ் தேர். தட்ஸ் அன் அட்லஸ் மவுண்டன் லைக் இந்தியாவோட ஹிமாலயாஸ். ஸோ இந்த பகுதியில் தான் இந்த எர்த்குவேக் வந்து அக்கறை, எபிசென்டர் வந்து இங்கே தான் சொல்கிறாங்க. ஸோ இது நாட் கிரியேட் பை இங்கே நடந்த ஸ்லிப்னால வரல, பட் கம்ப்ரெஷன்னால வரக்கூடிய ஸ்லிப் இங்கே நடந்தது. ஸோ யூ கேன் சி த இமேஜ், ஷோ த இமேஜ். ஸோ திஸ் இஸ் தி டிப் ஸ்லிப்ஸ் ஃபால்ஸ். அப்படின்னா ஒரு பக்கம் கீழே போகிறது, இன்னொரு பக்கம் அப்படியே இருக்கும். இதனாலே எர்த்குவேக் கிரியேட் ஆகும். அது மாதிரி ஸ்ட்ரைக் ஸ்லிப் ஃபால்ஸ்ன்றது இட்ஸ் அ ரிவர்ஸ் ஃபால்ட் கேட்டகரி. ஒரு பிளேட் வந்து இந்த பக்கம் மூவ் ஆகுது, இன்னொரு பிளேட் அந்த பக்கம் மூவ் ஆகுது. ஸோ இதனால் வரக்கூடிய எர்த்குவேக் இருக்குது. கீழே இருக்கக்கூடிய ஒப்ளிக் ஸ்லிப் ஃபால்ஸ் தான் இப்போ பார்க்குறாரு. ஹாரிசாண்டல் அண்ட் வெர்டிக்கல் மூவ்மெண்ட்ஸ் போத் ஹேப்பன் இன் அ சிங்கிள். ஸோ இதுலேருந்து ப்ரெஷர் அதிகமாக இருக்கும்போது ஸ்ட்ரெஸ் அதிகமாக ஒரு பார்ட் வந்து கீழே போகும், பிளாக் மாதிரி மூவ் ஆகும். ஸோ வெர்டிக்கல் அண்ட் ஹாரிசாண்டல் ப்ரெஷர் வில் பி தேர். இதனால் உருவாக்கக்கூடிய எர்த்குவேக் தான் இப்போ உருவாயிருக்கு. ஸோ தட்ஸ் வை இட் கேம் இன் நியூஸ். சரியா? ஸோ தட்ஸ் ஆல் அபவுட் தி கரண்ட் அஃபேர்ஸ். Now we will move on to the MCQs. So which of the following statements are correct regarding G20? Options are: A, G20 members represent around 55% of the global GDP. B, G20 does not have permanent secretariat. C, G20 was founded in 2008 after the financial crisis. G20 summit, D, is held every 2 years. Next question. So Eastern Economic Forum
was established for the development of which one of the following region? A. Western Africa, B. Far East of Russia, C. Central Asia, D. South Asia. Okay, next. Consider the following statements regarding the Vidya Chamiksha Kendra. Statement number 1, it is a data repository of all schemes implemented by the Union Ministry of Education. Statement number 2, it will help to map the school location layer with the population layer to assess the grass access ratio. Which of the statements given above is are correct? Options are A, 1 only, B, 2 only, C, both, D, neither. Next, consider the following with reference to the Shanti Swarup Bhatnagar Awards. Consider the following statement. Statement number 1, it is given by the Council of Scientific and Industrial Research, CSIR. Statement number 2, overseas citizens of India are not eligible to receive this award. Statement number 3, it is awarded on the basis of the work done in India during the 5 years preceding the year of the prize. How many of the statements given above is are correct? Options are A, only one statement is correct, B, only two statements are correct, 3, all the 3 statements are correct, D, none of the above statements are correct. Fifth question. Consider the following statements about the global infrastructure investment. Statement number 1, it is an initiative of G7 to fund infrastructure projects across the world. Statement number 2, the India Middle East Europe Economic Corridor is a project under the PGII. Select the correct answer using the code given below. Options are A, 1 only, B, 2 only, C, both, D, neither. Answers for the previous. So first question answer A, only 1. B, second question answer is B, only 2. Third question answer is B, 1 and 3 only. Fourth question, B is the answer, Karakoram range. Fifth question, answer is all of the above. India, USA, UAE, Italy, Saudi Arabia, the part of India, Middle East, East, Europe, Economic Corridor. So that's all. So mains answer writing question, discuss the implications of extending permanent membership to African Union, G20. So for India's foreign policy, அதை டிஸ்கஸ் பண்ணுங்க. அப்புறம் செகண்ட் கொஸ்டின், இந்தியாஸ் டிசிஷன் டு ஸ்டே அவுட் ஆஃப் தி சைனீஸ் BRI initiative is a prudent geostrategic step. Do you agree? Don't you think India should also refrain from joining the US-led counter to Chinese BRI? அதான் நம்ம அந்த PGII, அதே ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணி எழுதிக்கோங்க, கிரிட்டிக்கலி எக்ஸாமின். ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய டிமெரிட்ஸ் எல்லாம் எழுதணும் அதிகமாக. So that's all about the current affairs, MCQ and mains answer writing question. Thanks a lot for joining with us.